Welcome to all parents, students, and teachers. Today we are gathered here for a very important online YouTube meeting that is regarding Dr. Homi Bhabha examination. This year we are very thankful for all the students, parents, and teachers to give a tremendous response. And now it is our responsibility to conduct this exam very smoothly. So in the today's session of online YouTube parent meeting is to ensure you about this exam is going to be conducted very smoothly and what are the do's and don'ts of this examination. In today's meeting, the schedule are as follows. First, our president, Mr. Kailash Chavan sir, is going to speak about the examination, and then followed by our exam in charge, Mr. S.B. Jadhav sir, will give the speech about the examination. So without wasting the time, because all are ignore about that, important is that about the examination. So now I call it to our president of Mumbai Science Teachers Association, Mr. Kailash Chavan sir, to give the information about this online examination. Over to Mr. Kailash Chavan sir, President of Mumbai Science Teachers Association. Thank you, Moite sir. Good evening to all. Good evening, all parents, teachers, and students in this YouTube live meeting about Dr. Homi Bhabha Balvaidnyanik Competition. Organizing Dr. Homi Bhabha Balvaidnyanik Competition since last 41 years. Last 3 years, we arranged this Dr. Homi Bhabha Balvaidnyanik Competition, theory competition online. This year also, our theory competition will be held online on 9th October 2022. So, some important instructions about that online theory competition. You are appearing this competition from your home, but remember that you are proctoring because this is artificial intelligence system. So we proctored you to hold the exam time, that is 80 minutes. Your real time as well as audio feed will be recorded. If any student try to do the mass copy of searching answers in another browser, that will also captured in activity log. Remember that you will be disqualified if captured in such activities. One more thing, this year we have made the change. You have to appear this exam only on Android mobiles. Laptops and tabs are not allowed. This is an important announcement from Greater Bombay Science Teachers Association. This is security measure, as we found that if some students using laptops, so they may involved in mass copy on their mobiles. So this is the important change.
All parents, teachers, and students will have to take care that they have to use their Android mobile only. Maybe the possibility your registered mobile number is different. You can appear this exam on through any Android mobile. Remember this. Some other instructions related to the examination, our exam controller will do that. So hand over to Dr. Mohite sir. Thank you, sir. Our president, Mr. Kailash Chavan sir, inform you about regarding Dr. Homi Bhabha online examination, how it is going to be conducted, and how smoothly it is going to be conducted. Now, our exam in charge for this year, 6th standard, 9th standard, Dr. Homi Bhabha Balvaidnyanik Competition, Mr. S.B. Jadhav sir, will going to speech on the online examination. So now I hand it over to our exam in charge, Mr. S.B. Jadhav sir. Thank you, Mohite sir. नमस्कार. आपण सर्व श्रोत आहात. 2022-23 डॉक्टर होमी भाभा बालवैज्ञानिक या स्पर्धेचं वेळापत्रक आपल्या वेबसाईटवर अगोदरच दिलेलं आहे. प्रथम मी थोडक्यात आपल्या परीक्षेसंदर्भातल्या महत्त्वाच्या तारखा नमूद करू इच्छितो. 24 सप्टेंबर शनिवार रोजी लाईव्ह मॉक टेस्ट आहे. इयत्ता 6वी व 9वी या दोन्ही इयत्तांसाठी लाईव्ह मॉक टेस्ट घेतली जाईल. लॉग इनची वेळ असेल 11 ते 11:20 आणि पुढे 11 ते 12:20 पर्यंत स्पर्धा कालावधी असेल. या मॉक टेस्टची लिंक, लॉग इन ID, पासवर्ड आपणास 22 तारखेला म्हणजे उद्या रात्री 12 पर्यंत SMS त्याचप्रमाणे मेलद्वारे पाठवले जातील. ही ऑनलाईन स्पर्धा असल्याने आपल्याला त्याचा सराव हवा, याकरिता मॉक टेस्ट अनिवार्य आहे. मॉक टेस्टची लिंक फक्त गुगल क्रोम मध्येच ओपन होते. त्यामुळे गुगल क्रोम मॉक टेस्टच्या 2 दिवस आधीच अपडेट करून घेणं गरजेचं आहे. ही लिंक दुसऱ्या ब्राउझर मध्ये ओपन होत नाहीये. त्यामुळे ही लिंक कॉपी करून गुगल क्रोम मध्ये पेस्ट करणं गरजेचं आहे. मॉक टेस्टची लिंक त्याचप्रमाणे युजर ID, पासवर्ड GBSTA पोर्टलवर सुद्धा उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. तसेच ही जी लिंक आहे मॉक टेस्ट साठी 24 सप्टेंबरलाच दिलेल्या वेळेत चालू राहील. ऍक्च्युअली ही एक्झाम देत असताना आपल्याला काही गोष्टी करणं गरजेचं आहे. एक तर ऑनलाईन एक्झाम असल्याने आपल्याला केवळ अँड्रॉइड मोबाईल वापरणंच बंधनकारक आहे. कोणताही टॅब, लॅपटॉप, कॉम्प्युटरवर परीक्षा देता येणार नाहीये. परीक्षेला बसण्यापूर्वी आपला मोबाईल पूर्ण फुल चार्ज आहे याची आपण काळजी घेतली पाहिजे. त्याचबरोबर एखाद्या वेळेस आपण वापरत असू ते डिव्हाइस मध्येच बंद पडण्याची शक्यता असू शकते. म्हणून आपल्याकडे दुसरा अँड्रॉइड मोबाईल जरूर ठेवणं गरजेचं आहे. मग सांगितल्याप्रमाणे आपण गुगल क्रोम अपडेट करणं गरजेचं आहे. ज्या ठिकाणी तुम्ही एक्झामला बसणार आहात त्या ठिकाणचं नेट प्रॉपर आहे की नाही याची खात्री केली पाहिजे. आपण स्पर्धेसाठी ज्या वेळेला लॉग इन व्हाल त्यावेळेला तुमचा अगोदरचा रजिस्टर करत असताना दिलेला फोटो आणि तुमचा आय कार्ड तथा आधार कार्ड मॅच होणं आवश्यक आहे. आणि यासाठी आधार कार्ड किंवा आय कार्ड दोनांपैकी एक आपल्या जवळ असणं गरजेचं आहे. मॉक टेस्ट किंवा पुढे फायनल आपण कॉम्पिटिशनला फिजिक्स, केमिस्ट्री मध्ये काही न्यूमरिकल्स असतात
हे न्यूमरिकल सॉल्व करण्यासाठी आणि खात्री करण्यासाठी तुम्हाला आवश्यक असल्यास एक ब्लँक पेज पेन तुम्ही वापरू शकता, परंतु हे जे कॅल्क्युलेशन कराल ते तुमच्या मोबाईल मध्ये स्क्रीन मध्ये दिसलं पाहिजे याची काळजी घ्यावी. मॉक टेस्ट साठी ज्या सूचना आहेत त्याच पुढे जाऊन मेन स्पर्धेसाठी सुद्धा सूचना आहेत. या संदर्भातल्या सर्व सूचना, डेमो, प्रत्यक्षात मॉक टेस्ट कशी घेतली जाते या संदर्भातली माहिती आपल्याला थोड्या वेळात मिळाली जाईल. तत्पूर्वी एक मला अनाउन्समेंट करायची आहे की जे आपणास माहिती आहे, आपल्या ज्या फायनल एक्झामची डेट आहे 9 ऑक्टोबर. 9th ग्रेड साठी 9वी साठी लॉग इन टाइम आहे सकाळी 10 वाजता म्हणजे 10 AM. तर इयत्ता 6वी साठी लॉग इन टाइम आहे दुपारी 3 वाजता म्हणजे 3 PM. या गोष्टी आपल्या वेबसाईटवर उपलब्ध आहेत. अधिक माहितीसाठी आपण जरूर वेबसाईटला भेट द्या. वेळोवेळी जे अपडेट्स आहेत त्या अपडेट पाहत जा. या पुढची सूत्र मी पुढे मोहिते सरांकडे सुपूर्द करतो. धन्यवाद. Now we are going to explain you regarding the do's and don'ts of the Dr. Homi Bhabha Balvaidnyanik examination. Now all students, teachers and parents are requested that the first part is going to be presented on PPT. So whatever the important instructions are there, that all instructions already given on the prospect, even on our website. But still for the quick revision, we are going to explain on the PPT, and after that there will be a final demo exam is going to be there. Whatever your queries related to this online examination, feel free to chat and write your doubts. What are the queries are there? So whenever your queries are there, we can able to solve your queries. We come to know the what are the problems are facing during the online examination. Regarding the messages, all things will be explained later on. So let us move to the online examination, how it is going to be there about the online examination. First, I welcome to all on the behalf of the Greater Bombay Science Teachers Association. As the sir told that our main exam, that is online theory exam competition, is going to be held for the 9th standard on 9th October, and the timing is 10 AM to 10:20 AM. Please note this. And for the 6th standard on the same day, 9th October, the only time is changed, that is 3 PM to 3:20 PM. And duration for the exam is 80 minutes. Once you log in successfully, it is not before that time. Once you log in successfully, all the procedure is completed. From there, the counter will be displayed. Now, the next, our exam is going to be done on coming Saturday, is the mock test. Now, what are the do's and don'ts for the mock test? The number one, those who registered, those are going to be appear for the examination online, the mock test is mandatory for all the registered students who enroll in standard 6 and 9. Now, why it is important? Because your system of mobile which you are giving online examination is supporting or not. If your mock test is successful, then only you can sure that your exam is going to be successful. And for the practice, therefore, mock test is mandatory. And when your exam is going to be there, keep your mobile phone on do not disturb mode. This is the live mock test, and it is going to be held for 6th and 9th standard on the same time. So all students who are going to be appear for 6th and 9th are requested on 24th of September, Saturday. They have to log in between 11, means exam is going to be start at 11 to 11:20 is the login. So in this period, you have to log in and ready for your
mock test. Now, the details regarding the mock test, the login ID, password, this is already shared to you, but the link, the static link, everything will be given to you through our SMS and email. So please check your SMS and email. See that our mock test is going to be open. The system is supported in Google Chrome only. So see that your Google Chrome is updated or not. And related to all the things, visit our website. The mock test link is operational only on 24th of September 2022. So therefore on Saturday, be ready, keep your time there for the mock test. And the mock test is on 24th, so please do not try any other day for the mock test. As I told you that it is open in the Google Chrome. Therefore, you have to see that this system is supporting or not. Like your browser is compatible for exam or not, your browser version is compatible or not, mobile has a microphone, mobile has a webcam, these all permission you have to grant it. And once you granted all these permission, then on your mobile screen, the appear status is okay. And when your status is okay and your Google Chrome is updated, then only you can able to appear for the examination. If any one of the system here is not updated, then you have to update it, and therefore the mock test is mandatory, because mock test ensure that you are updated. Once that this phone is your updated, at the time when you are going to appear for the mock exam, you are provided with username and login ID and password. So that on link you will click it and put your login ID and password. Click on the start button. And after clicking the start button, if you are not see that start button is visible, please scroll your mobile so that maybe the that start button may be at the bottom. Next thing, after that, it is actual exam. You are going to go, though it is demo, you have to click your photo. So for that, you have to keep your Aadhaar card or school ID ready. Once you click on the photo, then go for the save and next. Again, click on the confirm. See that this mock test timing is 1 hour 20 minutes, it means 80 minutes. So if any student give the exam and want to submit the exam before the timing, that's why it is submit button is inactive till 1 hour. It is going to be active. So no one can be submit their exam, though it is mock test or a final test, before the 60 minutes. So that the submit button is inactive for the 1 hour. And if your screen shows remaining 20 minutes, that is last 20 minutes, then you can only submit the exam. Start solving the question. Whatever the options are there, to click it, correct option, go on next, like that way. And after complete your exam, once your exam is completed, you can see that how many questions you are answered, unanswered, by clicking on the 3 lines of the right side of the mobile. So where you can come to know that the questions are answered or unanswered. In between, if any queries comes, any doubt comes on the screen, don't press back button, just click on the cross of the right side of the mobile. Once you press the back button, then it again get refreshed and again login problem will be arises. And after everything is okay, click on the confirm button, submit, and once you submit, again our system is going to be asked, are you ready or yes to click on the submit test? And by default, suppose you click on the submit, then you can go on the back button and you can go continue your exam. But if you are sure that it is yes, then you can again click on the yes and then it is going to be submitted. And one of the important thing is that this is the mock test. So whatever your answers or unanswered can be seen, but the result is not going to be displayed or this mark is not going to be counted. So no one will going to be asked about what is the result of the mock test. So these are the important instructions related to the mock test. The mock test is a rehearsal for your main exam. So you have to be appear for the mock test is very, very mandatory. And then after that, there is our main final exam is going to be there for the 9th standard on 9th October 10 to 20 a.m. And as I told you that the duration for the exam is 80 minutes. 1 hour. And for the 6th standard, the timing is
3 p.m. to 3:20 p.m. For the final exam, the whatever the mock exam rules are there, all rules are same for the mock exam. But see again, when you are appearing for the that is final exam, see that your Wi-Fi, internet, mobile data is everything is okay, and you appeared for the mock test, and still you have any problem, our technical team is with you for support for you. Due to any reason, if you are log out, don't get panic, because after one session of login, there is a 30 seconds time period is there. So wait for 30 seconds and then again log in. Don't log in within 10 seconds and 5 seconds. Once you get log out, please wait for 30 seconds and you log in. Still, the updates of the examination, whatever the things are there, visit our website www.msta.in. Don't believe in the rumors, WhatsApp messages. Visit our website. You will get entirely authentic information, valid information, our website only. For the final exam, what are the do's are there? When you are appearing for the exam, for the candidate must be continue in the front of the mobile and it should be visible. That should be very important. Candidate must be constantly seen on the screen their Android mobile, and only Android mobile phone is allowed. No other system is going to be allowed. Exam like laptop and tabs are also not allowed. Then do not cover the camera or mic. Sometimes the students are putting the hand on the camera or mic is covered. That is considered to be disqualified. So please see that, ensure that your camera is completely visible or the mic is not covered. During the examination, headphone, Bluetooth, any other devices like this headphone and Bluetooth is not allowed, and anybody is found the headphone and the Bluetooth and don't we express there, then the student is going to be disqualified. Avoid continuous lip movement. Sometimes students are reading the question, so reading the question during the screen is also not allowed. So these things you have to remember. Then another important thing, that our system is totally artificial intelligence system is there. Everything we get recorded, your photo, your audio, your video, even you take the screenshot, our system is captured. And if anybody found that taking the screenshot, it will be get disqualified. Don't browse the any another window other than the exam window. That is also going to be captured by our system. So this exam is going to be completely artificial intelligence. Sometimes students say by default we go in that window and that window. That is also not. So be careful regarding that. That's why these instructions are very, very important. Once your exam is get completed, see that you have to click on end exam. Once you click on the end exam, you have to click on the twice of that, you are confirmed, and your system means your exam is going to be completed. And as I told you that you cannot submit your exam before 1 hour. After end exam button will be active after 1 hour. So all the best for all the students who are going to be appearing for the coming online examination. Now, after explaining the everything regarding the do's and don'ts of the examination, mock test, now how your demo is going to be there on the mobile screen, what the question can be seen, how it can be seen. Now you can see the demo about the how you are going to be give your exam on the mobile. Our team expert, Mr. Fayad sir, will explain you how on your actually mobile you can see your exam. Fayad sir. Yeah, thank you very much, Mr. Moite. Good evening, all of you. Good evening, teachers, parents, and students. So I am just going to showcase the examination window, the window which you will get on screen. So there would be one URL for examination screen. So every candidate has to enter that particular URL in the browser of the Android mobile phone. As Mr. Moite told that only you can do the examination
only on Android mobile. No Mac or any other Apple device is supportable for this particular examination. So after entering the examination URL, there would be some minimum hardware and minimum some add-on requirement for the examination run. So that particular check will be done automatically. So as you can see the on screen, after entering the URL, the system will be checked for the browser compatible for examination, the version of the browser, the computer microphone. The microphone is mandatory for this examination. The webcam is like webcam, the integrated camera which is available on the mobile phone, that is mandatory. If camera is not working, so you cannot able to start the examination. The permissions to webcam, the permissions to microphone, the examination location, because location is also a main important thing. It will be captured like from where you are giving the examination. The browser support the video, audio, and communication. So your entire these things, these parameters will be checked before launching the examination browser. So as Mr. Mohit told that the complete examination is on artificial intelligence. So everything will be captured and monitored. Your click, your action, your choosing the options, giving the answers, like each and every activity will be captured and recorded, and it will be checked afterwards. So after checking all these things, you have to click on the continue button. So after clicking on continue button, you will get a screen of username, the password. So for each and every candidate, the username and password is predefined. That is, the username is your mobile number and the password is your date of birth in the format of DD and MM. That is 4 digits, DD, MM. Say suppose if any candidate's date of birth is 18th of October, so the password would be 1810. And if any candidate's date of birth is 4th of July, so the password would be 0407. So that is date of birth, DD and MM format. So after entering these details, you have to click on the continue button. The candidate will get the complete examination name. So here it is mentioned the mock. So in the actual examination, the complete actual examination name would be appear over there. The examination date, that is 9th of October, the examination time and all. The examination duration is 80 minutes, 1 hour, 20 minutes. Then the student has to click on the start button. To start the examination, you have to click on the start button. You click on start button. Madam, share the screen. Fayaz sir, is it I'm audible to you? Yes. The screen is not shared. That's why I'm checking. Allow me 1 minute. Okay. Now here the sir is sharing the screen and showing the actual demo of the examination. Before going to the actual demo of the examination, one thing I want to tell you that
when you click on the link, when the status is found to be okay, and the schedule exam is there, so it contains more than 4 or 5 columns. So you are going to be appear for the mock test followed by the main exam. Sometimes student click on the mock test itself and appearing for the exam. See that on the day where you are giving the exam, it is a mock test or a main exam. See that the day and the date and the link is proper. It is mock test or it is a main test, because the mock test date is different and our main exam date is different. So before going to click on the start button, please ensure that you are appearing for the mock exam on the mock day and final exam on the as per our schedule given. And once it is click on that, as the sir told you that when you click on the start button, you can see there is a terms and condition will be going to be there. You have to read all these terms and condition, and at the bottom of the box you have to click it. So when you click it on that, it means you agree all the terms and condition. And once it is clicked on the agrees on the terms and condition, then you can move to the next step, that is clicking your photo. Keep a camera in front of you, mobile, and take your own photo. After that, you have to submit. Once it is submitted, then you have to take the photo of your iCard. Once you take the photo of your iCard, then again you have to click and submit and save and next. So once it is save and next, Fayed sir, continue. Yeah, sorry, there was a network issue. So while entering the user ID and the password, the candidate, like, you have to click your own photograph. So keep your smartphone in front of you and click your photograph. Yes, so you can click again and again your photograph. So like this, the candidate is clicking the photograph. Wait. So if you feel like your photograph is not clicked properly, you can click again and again. Then you can click on save and next button to do the final click photograph will be saved. Now you can confirm. See, for your ID proof, go to previous. Sonam, go to previous. Yes, previous. I'm showing it again. Click again. Click. Yes. So this is the photograph which is captured. Now the second step is, step 2 is the candidate has to take the picture of the ID proof, whichever ID proof is defined by GBSTA. So it may be Aadhaar card, it may be any other school ID proof or any ID proof which is defined. They have to show the ID proof in front of the camera of the smartphone. Sonam, show some ID proof in front of the camera and click again. Yeah, 1 minute, sir. Yeah. More closer to the camera, more closer to the camera. Like this. Yes, then you have to click on the click button to capture the photograph of ID proof. Then save and next. So here you can see your photograph and your ID proof, and you can click on confirm button. Now you will get the screen, the examination is being logged in. So here candidate will get the instructions. After reading all the instructions carefully, candidate will get, they have to click on the I have read and understood the instruction of examination checkbox. The candidate can scroll, like you can scroll the instruction page. So just scroll these things.
page, instructions. Yes. So you can read all the instructions. What are the do's and what are the don'ts? The caution. Everything is written over there. Then you have to click on the checkbox and click on got it. Now, after clicking on got it button, your examination will start. And you can see on the top center, you can view the time. Here it is written 30 minutes, but in actual examination, you will get 1 hour 20 minutes. That is 80 minutes. You will get on screen rough sheet. If required, any rough work, you can do the rough work on screen. You can attempt the question one by one by clicking on the next button, or you can jump to any of the question at any moment. So suppose you want to appear question number 25 first, you can click on question number 25. It will be appeared on the screen. Click on next. As you are aware, the examination duration is 1 hour 20 minutes, that is 80 minutes. This submit examination button will appear only after 1 hour examination time is over. So say suppose examination time is 3 to 4:20. So you will get the submit button active at 4 p.m. After giving the answer of all the questions, all the answered question will be converted in green color. So say suppose click on 82 number, question number 82. Yes, and appear this question. Click on next button. See, you can see the 82 number has been converted to green color. It doesn't mean that you cannot change the option of the question. You can change the answer and option of the question anytime between the examination time, that is 80 minutes. Anytime you can change the options. You can make the question mark for review. Now, if you feel your complete work has been done, you have completed the paper and time is still left, you can wait or you can submit the examination after 1 hour. Click on submit button. Wait. So while clicking on the submit button, you will get the examination summary on screen, like how many questions you have answered, how many questions you have not answered. In this, at this stage, you can also go back to your examination window. If by mistake you have clicked on the submit button, just click on go back. Yes, so you can be returned on your examination window. If you actually want to submit the examination, you can click on the submit button. Then submit the test to confirm the submission. So you will get a message, exam is submitted successfully. Please wait while recording be saved. So you have to wait. You have to wait in front of the screen because it will take some time to save your recording. So I'm again repeating, this complete session, this complete examination, all the activity will be captured through AI-based software. Every activity, like if you are trying to coming out of the examination window, you will get the alert, you will get, everything will be recorded. So please do not try to move out of the mobile camera. Do not try to open any other window. Every activity, every small work will be captured through AI-based activity. Here you have to wait for some time. So it will confirm that recording has been saved successfully. Though this is a demo version. Yes. So their test, here you will get your name. Thanks for taking the test. Now you can close the window. It means you have successfully submitted the examination and your recording has been saved properly. So this is complete examination environment where you can give the examination. Plus remember 2-3 things.
One, this is complete AI based examination. So your each and every small activities will be captured by the software, and it will be collected as a record. Second, you have to use only Android mobiles, no Mac, nothing iPhone or nothing. So you have to give the examination on Android mobiles only. And the third thing, you required a DND activated on your mobile phone, because if you get any call during the running examination, your examination will be paused. Your examination will be terminated at that moment. So these three minimum requirements are there for the examination. Thank you very much and all the best. Thank you, sir. Just Fayaz sir shown you the actual demo of your examination. So just like quickly review about what the examination is going to be there. When you are at the time of mock exam or a final exam, that your phone should be completely charged and you have to follow all the rules and regulation. One of the important instruction is that you have to be stay throughout in the front of the mobile for the examination. So these are the all do's and don'ts. This is YouTube live, so you can see our. So now this is. सर मला बोलायचं. एक मिनिट मॅडम जरा अजून एक. Now our president Mr. Kailash Chavan sir will give the demo of the mobile examination. Over to Kailash sir. Now our presentation is going to be start again. For those not able to understand the things again, we'll explain the things in now Marathi. म्हणजे जे विद्यार्थी यांना इंग्रजीतून काही गोष्टी समजलेल्या नाही आहेत तर त्या आपण मराठीतून सूचना देणार आहोत, कारण की आपल्या परीक्षेसाठी मराठी माध्यमाचे विद्यार्थी देखील परीक्षेला बसलेले आहेत. तर त्याची स्क्रीन आता शेअर होते. आपण सर्वांनी पाहिलेलेच असेल की मोबाईलवर कशा पद्धतीने स्क्रीन दिसते आहे, कोणकोणत्या बटनांवर आपल्याला क्लिक करायचं आहे. आपल्या मोबाईलला अँड्रॉइड सिस्टम असलीच पाहिजे. आपल्या जे परीक्षेचे मुख्य परीक्षक जे आहेत आपले SB जाधव सर यांनी तुम्हाला महत्त्वाच्या सूचना दिलेल्याच आहेत. त्या सगळ्या सूचनांचं पालन करायचं आहे. मॉक टेस्ट आपली जर व्यवस्थितरित्या सक्सेसफुल झाली असेल तर आपल्याला मुख्य परीक्षा देणं हे कठीण जात नाही. म्हणून सर्व विद्यार्थ्यांना विनंती आहे की आपली जी मॉक टेस्ट आहे, ज्याला आपण सराव परीक्षा म्हणतो, ती ज्या तारखेला सांगितली, ज्या वेळेला सांगितलेली आहे त्या वेळेला सर्व विद्यार्थ्यांनी देणे बंधनकारक आहे. जसं आता सरांनी सांगितलं तुम्हाला की काही वेळेला अशी होण्याची शक्यता आहे की आपण ज्या मोबाईलवरून परीक्षा देत आहोत आणि तो मोबाईल त्या वेळेला किंवा परीक्षेच्या वेळेला काही समस्या निर्माण होऊ शकेल. म्हणून आपला दुसरा मोबाईल आपल्याकडे जर असेल बॅकअप मध्ये तर तो सुद्धा जेव्हा आपण समोर ठेवणार आहोत तर तो सुद्धा अपडेट असणं गरजेचं आहे. नाहीतर बऱ्याच वेळेला असं निदर्शनास येतं किंवा दिसून येतं की मुलगा ऐन वेळेला नेटवर्कचा इश्यू असल्यामुळे किंवा अन्य काही गोष्टीच्या समस्या असल्यामुळे तो दुसरा मोबाईल घेतो आणि त्यामध्ये त्या सिस्टम अपडेटेड असत नाहीत आणि मग त्याचा वेळ त्याच्यात जातो आणि मग त्या विद्यार्थ्याला विनाकारण नाक त्रास होतो अपडेटेड न झाल्यामुळे किंवा ती सिस्टम न समजल्यामुळे. म्हणून तुम्ही जो मोबाईल परीक्षेला वापरणार आहात मॉक टेस्टला तोच तुम्हाला मुख्य परीक्षेसाठी वापरायचा आहे आणि त्या सिस्टम सगळ्या ओके करून ठेवायच्या आहेत. त्यासाठी काय टेक्निकल सपोर्ट असेल तर आपण आपली टेक्निकल टीम आहे त्यांना तुम्ही कॉन्टॅक्ट करून आपल्या त्या सगळ्या शंका समाधान तुम्ही करू शकता. आपल्या ज्या वेबसाईटवर सूचना दिलेल्या आहेत त्या सगळ्या सूचना काळजीपूर्वक वाचणं गरजेचं आहे. कोणत्याही सूचना ज्या वेळेला तुम्हाला प्राप्त होतात इतर लोकांकडून तर त्या अधिकृत न मानता मंडळाच्या सभासदांकडून किंवा वेबसाईटवर आणि आम्ही अधिकृत जो ईमेल पाठवला असेल balvaidnyanik@gmail.com वर
तोच आपण अधिकृत समजावा. बऱ्याच वेळेला आपल्याला अनेक मेसेजेस येतात आणि त्यातून काही चुकीची माहिती जाते, तर त्या कृपया गोष्टी करू नका, पॅनिक होऊ नका. आता आपण सेशन दाखवण्यापूर्वी काही पालकांच्या आणि विद्यार्थ्यांच्या काही शंका आलेल्या आहेत, तर त्या थोड्या शंकांचं थोडंसं निरसन करूया. की आपल्याला परीक्षेची लिंक कशी मिळणार आहे किंवा केव्हा मिळणार आहे. तर जसं आता आपण सांगितले की परीक्षेची लिंक जी आपल्याला आहे ती आपल्याला मोबाईल मध्ये येणार आहे. लॉग इन आयडी पासवर्ड आपल्याला आपण दिलेला आहे, तो मोबाईल मध्ये तुम्हाला मेसेज SMS मध्ये येणार आहे. ज्या मोबाईलवर तुम्हाला दिलेला आहे त्या मोबाईलवर ते येणारच आहे. पण जर चुकून समजा एखाद्याचा मोबाईल नंबर चुकीचा गेला असेल तर त्याला तो मेसेज मिळत नसेल, तर जर त्या विद्यार्थ्याने शाळेतून रजिस्ट्रेशन केलं असेल तर आपल्या शाळेतील शिक्षकांच्याकडून आपण आपला लॉग इन आयडी आणि पासवर्ड घ्यायचा आहे. यावर्षी सर्व लॉग इन आयडी आणि पासवर्ड हे आपण नंबर्स मध्ये ठेवलेत. सगळे लॉग इन आयडी, ऑल लॉग इन आयडीज आर न्यूमरिकल्स, नो अल्फा न्यूमरिकल लॉग इन आयडी अँड इवन द पासवर्ड. ते सगळं आपण घेतल्याच्या नंतर आपण आपल्या परीक्षेला जेव्हा सुरुवात करणार आहोत, यानंतर डेमो एक्झाम देणं गरजेचं आहे का, तर त्याचं उत्तर आहे येस, आपल्याला डेमो एक्झाम देणं गरजेचं आहे. काहींनी प्रश्न विचारला डेमो एक्झाम का. आता डेमो एक्झाम या करता कारण की मुख्य परीक्षा देताना आपल्याला काय अडचणी येणार आहेत, या आपल्याला डेमो एक्झामच्या द्वारे या समजू शकतात आणि आपल्या सगळ्या समस्या त्याच्यातून काय होऊ शकतात, दूर होऊ शकतात. म्हणून डेमो एक्झाम सगळ्यांनी देणं गरजेचं आहे. आता डेमो एक्झामचा जो टायमिंग दिलेला आहे आपण, तर विद्यार्थ्यांना विनंती आहे की त्याने ती त्याच वेळेला द्यावी. परंतु काही कारणास्तव जर तो विद्यार्थी त्या वेळेला देऊ शकला नाही तर आपण स्टॅटिक लिंक ठेवलेली आहे, त्यावेळेला तो देऊ शकतो. पण शक्यतो विनंती अशी आहे की आपण ती त्याच वेळेला द्यावी, कारण मॉक एक्झाम जी आहे ती सर्व एकाच वेळी जर तेव्हा देतील तर तेव्हा आपल्याला सिस्टम मध्ये कोणत्या प्रकारच्या समस्या येतात किंवा सिस्टम कशा प्रकारे काम करते, आपलं नेटवर्क बरोबर आहे का. कारण की आपण जर वेगवेगळ्या वेळेला जर आपण मॉक टेस्ट दिली तर त्यावेळेला सिस्टमचं सपोर्ट आणि आपण एकाच वेळी देत असताना सिस्टमचा सपोर्ट याचा आपल्याला चांगल्या प्रकारे अंदाज घेता येईल आणि आपल्याला बऱ्यापैकी परीक्षा देता येईल. त्यानंतर आपल्याला अधिकृत आलेला SMS असेल, ईमेल असेल, तर चुकीचा मोबाईल नंबर आलेला असेल आपला किंवा रजिस्टर्ड चुकीचा नंबर झालेला असेल आणि तो युजर आयडी चुकीचा असेल तर आपल्याला तोच युजर आयडी तो टाकायचा आहे जरी तो चुकीचा असला तरी. आणि तो चुकीचा नंबर जो तुमच्याकडे आहे किंवा तुमच्या शाळेकडनं किंवा तुमच्याकडनं त्याच्याबद्दल काही चूक झालेली असेल तर तो तुम्ही नोंद करून घ्यायचा आहे आणि तोच ईमेल तुमचा युजर आयडी आणि पासवर्ड म्हणून तुम्हाला काय करायचा आहे, वापरायचा आहे. या परीक्षेसंदर्भातल्या आपल्या महत्त्वाच्या सूचना आहेत. आणि त्यानंतर आपण आता जसं आता तुम्हाला सांगितलं की आपण आता मराठीमधून जसा इंग्रजीमधून ऍक्च्युअल डेमो आपण बघितलेला आहे, त्याच पद्धतीने आपण आता मराठीतून त्याचा ऍक्च्युअल डेमो बघणार आहोत. सर्व ऑनलाईन YouTube मध्ये जे पालक, विद्यार्थी, शिक्षक आहेत त्यांना काही परीक्षेसंदर्भात काही शंका असतील, काही विचारायच्या असतील तर ते आता आपल्या समोर मराठी मधून आपण परीक्षा कशी द्यावी या संदर्भात आता आपण माहिती सांगतोय. आता तुमच्या स्क्रीनवर पहा, ज्या वेळेला तुम्ही परीक्षेची लिंक जी आहे, जी स्टॅटिक लिंक आहे ती जेव्हा ओपन करणार आहात तर तुमच्या स्क्रीनवर ब्राउझर कॉम्प्युटर सिस्टम यस जे आपल्याला बघा यस या शब्दाने बोल्ड मध्ये लिहिलेलं आहे, सगळ्या गोष्टी यस असल्या पाहिजेत. आता ते आपण स्क्रोल करतोय. आता ह्या आमच्या मोबाईलवरून, ज्या मोबाईलवरून आता मी परीक्षा देणार आहे, या मोबाईलवर सगळ्या ठिकाणी यस 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 असं आलेलं आहे. आणि खाली बघा हॅशटॅगच्या खाली ओव्हरऑल स्टॅटस ओके आलेला आहे आणि क्लिक आलेला आहे की ओके म्हणून. जोपर्यंत तुमच्या मोबाईलवर या सगळ्या सिस्टम वर यस येत नाही तोपर्यंत तुम्हाला परीक्षा देता येणार नाही. जर एखाद्या ठिकाणी नो येत असेल तर त्यावर क्लिक करून तुम्हाला ते स्टेटस ओके करायचे आणि जेव्हा ओके होईल तेव्हाच तुम्हाला पुढे जाता येईल.
त्यानंतर खाली कंटिन्यू बटन आहे, तर कंटिन्यू बटनावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. आता कंटिन्यू बटनावर तुम्ही क्लिक केल्यानंतर जे बघा ब्ल्यू रंगात तिकडे दाखवलंय, आता तुम्ही कंटिन्यू जेव्हा क्लिक करणार तेव्हा तुम्हाला युजर आय डी आणि तो युजर नेम आणि पासवर्ड विचारतोय. तर तुम्हाला जो 10 अंकी दिलेला जो युजर नेम आहे आणि पासवर्ड आहे तो तुम्हाला इथे टाकायचा आहे, तो अचूक टाकायचा आहे. आणि तो टाकल्याच्या नंतर आपल्याला काय करायचं आहे, लॉग इन करायचं आहे. खाली लॉग इन बटनावर क्लिक केल्यानंतर जसं तुम्हाला तिथे सांगितलं, मोबाईल स्क्रीनवर तुम्हाला शेड्यूल एक्झाम आणि हे आता व्हर्टिकली दिसते. तुम्ही जर मोबाईल हॉरिझॉन्टली ठेवला तर तुम्हाला तो हॉरिझॉन्टली एका लाईन मध्ये दिसेल. हा व्हर्टिकल मोड मध्ये ठेवला असल्यामुळे, तर बघा आता तुम्हाला तो आता व्हर्टिकल पहिला ठेवला होता, आता हॉरिझॉन्टल ठेवल्यानंतर तो कसा दिसतो, म्हणजे तुम्हाला परीक्षेला एखादा प्रश्न दिसत नसेल, अर्धवट असेल, तर तुम्ही व्हर्टिकली न ठेवता तो हॉरिझॉन्टल ठेवला तर अगोदरच्या विंडो मध्ये तो कसा दिसत होता बघा उभा, आणि तो स्टार्ट बटन खाली जात होतं. काही प्रश्नाचा भाग येतो त्यावेळेला तुम्ही मोबाईल टर्न करायचा आहे आणि तो काय करायचा आहे, हॉरिझॉन्टल करायचा आहे. आणि हॉरिझॉन्टल केल्याच्या नंतर तुम्हाला ती पूर्ण स्क्रीन दिसू शकेल. आता स्टार्ट बटनावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. स्टार्ट बटनावर क्लिक केल्यानंतर आता आपण परीक्षेसाठी तयार होणार आहोत. आता तिथे बघा कॅमेरा इज स्टार्टिंग, तर तुम्ही आता आपल्याला फोटो काढायचा आहे म्हणून आपण कंटिन्यू या बटनावर क्लिक करणार आहोत. जसं आपण कंटिन्यू बटनावर क्लिक केलं तर समोर बघा आपल्याला फोटो काढायचा. आपला समोर व्यवस्थित आपला फोटो चेहरा दिसेल. मोबाईलला असं समोर घ्यायचा आहे, मोबाईल क्लिअर दिसला पाहिजे कारण की तो मॅच होणार आहे. आणि क्लिक वर करायचं आणि क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला असं वाटतं की आपला फोटो बरोबर दिसत आहे तर तुम्ही सेव्ह अँड नेक्स्ट वर जाऊ शकता. आणि जर तुम्हाला वाटलं की नाही माझा फोटो ब्लर आलेला आहे, बरोबर दिसत नाहीये, तर तुम्ही क्लिक अगेन वर जाऊन पुन्हा आपला फोटो काढू शकता. आणि पुन्हा क्लिक वर करून आणि आता मी कन्फर्म झालेला आहे की नाही माझा फोटो आता बरोबर आलेला आहे, मला खात्री झालेली आहे, आता तुम्ही सेव्ह आणि नेक्स्ट या बटनावर क्लिक करू शकता. आता सेव्ह आणि नेक्स्ट बटनावर क्लिक केल्यानंतर स्टेप 1 ओके झालेली आहे. आता स्टेप 2 जे आहे याच्यामध्ये तुम्हाला क्लिक पिक्चर फ्रंट ऑफ द आय कार्ड. आता इथे समोर जसं तुमच्याकडे स्कूल आयडी असेल, आधार कार्ड असेल, ते तुम्ही समोर धरणार आहात आणि बरोबर चेहऱ्याच्या समोर धरून एक व्यवस्थित विजिबल होईल अशा पद्धतीने धरायचं आणि क्लिक करायचं. क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला इथे सुद्धा वाटत असेल की बरोबर नाहीये तर तुम्ही प्रिव्हियस वर जाऊ शकता आणि ओके असेल तर सेव्ह नेक्स्ट वर तुम्ही क्लिक करू शकता. आता सेव्ह नेक्स्ट वर क्लिक केल्यानंतर बघा आता तुम्ही फोन व्हर्टिकल धरलेला आहे त्यामुळे तुम्हाला जे प्रिव्हियस आणि कन्फर्म बटन आहे ते खालच्या दिशेला दिसते. हे जर तुम्ही हॉरिझॉन्टली धरलं तर तुम्हाला ते उजव्या बाजूला दिसेल. पण तुम्हाला स्क्रोल करावं लागेल जर तुम्हाला कन्फर्म बटन दिसत नसेल, जर तुम्ही मोबाईल व्हर्टिकली धरला असेल तर कन्फर्म बटनावर आता क्लिक करायचे कारण की माझा आयडी आणि फोटो दोन्ही ओके झालेला आहे. आणि कन्फर्म बटनावर क्लिक केल्याच्या नंतर तुम्हाला तो रजिस्ट्रेशन नंबर, तुमचा ईमेल आयडी आणि खाली काही सूचना दाखवतोय, तर त्या थोड्या स्क्रोल करायच्या, थोड्या खालच्या बाजूला म्हणजे त्याला वरच्या दिशेला असं पुश करायचं आहे. आणि त्या ज्या सूचना आहेत त्या सगळ्या आपण वाचायच्या आहेत, त्या आपण अगोदर दिलेल्या आहेत. आणि या सूचना जोपर्यंत खाली जो बॉक्स दिसतोय बघा रिकामा चौकोन, आय हॅव रीड अँड अंडरस्टूड दिस इन्स्ट्रक्शन ऑफ द एक्झाम, जोपर्यंत या चौकोनातील बटनावर तुम्ही क्लिक करत नाही आणि तिथे बरोबरची खूण येत नाही तर तुम्ही आता आय हॅव रीड वर क्लिक करणार आहात. आय हॅव रीड वर क्लिक केल्यावर बघा तिथे बरोबरची खूण आली त्या चौकोनामध्ये, म्हणजे याचा अर्थ तुम्ही सूचना वाचलेल्या आहेत. आता तुम्ही गॉट इट या बटनावर क्लिक करणार आहात, म्हणजे या सूचना माझ्या वाचून पूर्ण झालेल्या आहेत. आणि त्याच वेळेला तिथून तुमच्या परीक्षेचा वेळ चालू होणार आहे. तर या ठिकाणी बघा तुम्हाला मॉक एक्झाम दिसते, रजिस्ट्रेशन नंबर दिसतंय, एक्झाम लँग्वेज दिसतंय आणि टाइम दिसतोय. तर तुम्ही या वेळेपासून तुमचा टायमिंग स्टार्ट होणार आहे. अगोदरचा जो फोटो काढला या गोष्टी ज्या आहेत हा टाइम काउंट होणार नाही आहे. आणि आता इथे आपल्याला मॉक एक्झाम म्हणून ते बघा टायमिंग काउंटडाऊन मध्ये दाखवलेला आहे. आता तुम्हाला इकडे खाली प्रश्न दिसत असेल बघा आणि वरती खाली 4 ऑप्शन आहे, वरती प्रश्न आहे. जिथे मराठी माध्यमाची मुलं असतील त्यांना मराठीतून दिसेल, जिथे इंग्रजी माध्यमाची मुलं असतील त्यांना इंग्रजीतून दिसेल. आता 4 पैकी जो तुम्हाला अचूक ऑप्शन वाटतोय तो ऑप्शन वर तुम्हाला क्लिक करायचा आहे, जो ब्लँक सर्कल आहे. आता ज्या वेळेला तुम्ही क्लिक करणार तेव्हा तो सर्कल डार्क होणार आणि आपल्याला तो प्रश्न दिसत नसेल, अर्धवट असेल तर मोबाईल हॉरिझॉन्टल करू शकता किंवा स्क्रीन तुम्ही स्क्रोल करू शकता. बऱ्याच वेळेला आपल्या प्रश्नांमध्ये काही आकृत्यांचा भाग असणार आहे
तर आकृत्यांचा भाग लोड व्हायला कधी कधी आपलं नेटवर्क जर बरोबर नसेल तर वेळ लागतो, तर त्यासाठी थोडं वेट करायचं आहे. आता या प्रश्नाचे मी उत्तर बरोबर दिलेलं आहे आणि मला वाटतं या प्रश्नाची मला खात्री आहे. आता इथे 2 बटन दिसतात बघा, सबमिट एक्झाम. पण या सबमिट बटनावर तुम्हाला क्लिक करायचं नाही आहे, तर आपल्याला पुढे नेक्स्ट बटनावर क्लिक करायचं आहे. आता पुढे प्रश्न क्रमांक 2 आलाय पहा. आता या प्रश्न 2 वरचा तुम्हाला जो ऑप्शन वाटते तो तुम्ही क्लिक करा. जे वर्तुळ आहे त्यातलं जे योग्य वर्तुळ तुम्ही निवडलं तर ते क्लिक करायचं आहे. क्लिक केल्याच्या नंतर तुम्ही पुढच्या प्रश्नाकडे जाऊ शकता. तिसरा प्रश्न, हा जो तिसरा प्रश्न बघा, इथे ज्यावेळेला तुम्ही प्रश्नाचं उत्तर देतो तुम्ही कितव्या प्रश्नावर आहात त्या ठिकाणी तुम्हाला तो प्रश्न दिसतोय की तुम्ही तिसऱ्या प्रश्नावर 100 पैकी 3 प्रश्न सोडवलेले आहेत किंवा तिसऱ्या प्रश्नावर आहात आणि आता वेळ किती शिल्लक राहिलेली आहे ते सुद्धा तुम्हाला तिथे दिसत आहे. त्यानंतर वरच्या कोपऱ्यावर तुम्हाला 3 आडव्या रेषा दिसत आहेत, त्या अत्यंत महत्वाच्या आहेत. त्या 3 आडव्या रेषा कशासाठी आहेत? त्या 3 आडव्या रेषावर आपण क्लिक केल्यानंतर आपल्याला जादाची माहिती मिळणार आहे. आता बघा, आपण 2 प्रश्नांची उत्तरं दिलेली आहेत, त्यामुळे ते 2 ग्रीन कलर मध्ये झालेले आहेत आणि बाकीच्या प्रश्नांची उत्तरं द्यायची आहेत जे आपल्याला येलो कलर मध्ये दिसत आहेत. आणि खाली लेजंड म्हणून दिसते बघा, 2 प्रश्नांची तुम्ही उत्तरं दिलेली आहेत, त्याच्यानंतर 98 प्रश्नांची उत्तरं तुमची बाकी आहेत. आणि मग हे तुम्हाला ज्या प्रश्नाकडे द्यायचं तिकडे तुम्ही डायरेक्ट जाऊ शकता. तुम्हाला वाटलं 90व्या प्रश्नावर जायचंय तर पुन्हा त्या 3 डॉटवर क्लिक करून 90व्या प्रश्नावर जाऊ शकता. तुम्हाला आता जर ज्या प्रश्नाचं उत्तर दिलेलं आहे तुम्हाला असं वाटतं ते चुकीचं आहे तर पुन्हा त्या ठिकाणी जसं तुम्ही 2 प्रश्नांची उत्तरं दिलेत बघा, पहिला प्रश्न आणि दुसरा प्रश्न, त्याच्यावर क्लिक करून तुम्ही त्याचं उत्तर पुन्हा लिहू शकता. आता इथे बघा, दुसऱ्या प्रश्नावर क्लिक केलं बघा, दुसरा प्रश्न आला इकडे पुन्हा. आता मला वाटतं ना याचा ऑप्शन पहिला बरोबर नाहीये, मला वाटतं याचा ऑप्शन दुसरा जास्त योग्य आहे, तर तो करून तुम्ही परत सेव्ह करू शकता. याकरता आपल्याला ते 3 वरची बटणं दिलेत तर ती तुम्ही पाहू शकता. अशा पद्धतीने आपली पूर्ण परीक्षा झाल्यानंतर असा एक एक प्रश्न तुम्हाला येणार आहे. अशी पूर्ण परीक्षा झाल्याच्या नंतर तुम्हाला काय करायचंय? सबमिट एक्झाम या बटनावर काय करायचंय? क्लिक करायचं आहे. ज्या वेळेला तुम्ही सबमिट एक्झाम या बटनावर क्लिक करणार आहात तर तुम्हाला हा एक समोर स्क्रीन दिसते बघा, किती प्रश्नांची उत्तर दिली. आन्सर्ड 2 प्रश्नांची मी उत्तरं दिलेली आहेत आणि 98 प्रश्नांची माझी उत्तरं द्यायची राहिलेली आहेत. आता हे मॉक आहे म्हणून तुम्हाला, तुम्ही जेवढी उत्तर देणार तेवढी तुम्हाला उत्तरं. समजा तुम्हाला वाटलं एखाद्या प्रश्नाचं उत्तर माझं राहिलेलं आहे आणि माझा वेळ बाकी आहे तर तुम्ही गो बॅक या बटनावर क्लिक करू शकता आणि गो बॅक बटनावर गेल्यानंतर पुन्हा तुम्ही जो प्रश्न राहिलेला आहे त्या 3 डॉटवर क्लिक करून माझा अमुक एक प्रश्न राहिलेला आहे त्याच्यावर क्लिक करू शकता आणि त्याचं उत्तर किंवा तुम्हाला काय बदल आहे तो तुम्ही करू शकता. आता पुन्हा तुम्ही आपल्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं देऊन झालेली आहे आणि आता माझी खात्री झालेली आहे की आता मी सबमिट मला एक्झाम करायची आहे, तर तुम्ही सबमिट या बटनावर क्लिक करणार आहात आता. आणि सबमिट या बटनावर क्लिक केल्यानंतर आता माझ्या सर्व प्रश्नांची उत्तरं झालेली आहेत आणि आता मला खात्री झालेली आहे की सबमिट द टेस्ट म्हणून सबमिट बटन हे 2दा देतो आपण. सेकंड सबमिट द टेस्ट म्हणजे कन्फर्मेशन आहे, परत इथून तुम्हाला बॅक जाता येणार नाही, म्हणून सबमिट द टेस्ट हे काळजीपूर्वक करायचं आहे. आता सबमिट टेस्ट या बटनावर आपण क्लिक करणार आहोत. ज्या वेळेला तुम्ही सबमिट टेस्ट या बटनावर क्लिक करता, या बटनावर क्लिक केल्याच्या नंतर आपल्याला तो एक सूचना देतो, एक्झाम इज सबमिटेड सक्सेसफुली, म्हणजे तुमची परीक्षा पूर्ण झाली परंतु डेटा तुमचा सेव्ह होतोय, त्यामुळे तुम्ही मोबाईल पासून दूर जायचं नाही आहे किंवा स्क्रीन मधून बाहेर यायचं नाहीये. प्लीज वेट व्हाईल रेकॉर्डिंग इज बिंग सेव्ड, म्हणजे तुमचं प्रत्येक गोष्ट प्रत्येक हालचाली सगळ्या आमच्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स न करता. कधी नेटवर्क वीक असेल तर या सिस्टमला थोडासा वेळ लागतो, त्यामुळे पॅनिक न होता आपण तसंच थांबायचंय. जोपर्यंत त्याच्यावर क्लोज विंडो येत नाही तोपर्यंत आपल्याला काय करायचंय? थांबायचंय. म्हणजे या सगळ्या सिस्टम त्या ठिकाणी रेकॉर्ड होणार आहेत. आता या गोष्टीचा अर्थ असा झाला की तुमची परीक्षा तर पूर्ण झालेली आहे, त्यामुळे एक खात्री झाली आपल्याला की माझा पेपर पूर्ण झाला का नाही, सबमिट झाला का नाही, यासारखे जे प्रश्न आहेत ते आपल्याला याची उत्तरे इथे मिळू शकतात. या सिस्टम मध्ये जसं मी तुम्हाला सांगितलं
की या पद्धतीने आता बघा तुमची परीक्षा संपलेली आहे. तिथे तुमचा टेस्टचा लॉग इन आयडी किंवा नाव येईल आणि आता आपण तिथे आता खात्रीने क्लोज विंडो या बटनावर काय करू शकतो, क्लिक करू शकतो. माझी पूर्ण परीक्षा झालेली आहे. आता इथे डेमो व्हर्जन त्यामुळे परत युजर मिळणार, तुम्हाला तिकडे परत युजरवर जाता येणार नाही. तर अशा पद्धतीने आपली ही जी परीक्षा आहे, ही परीक्षाचे विंडो कशी आहे ही आपण इथे दाखवलेली आहे. आणि आपण ज्या ज्या काही पालकांच्या विद्यार्थ्यांच्या शंका आल्या होत्या त्या शंकांचं निरसन पण केलेलं आहे. परंतु आपल्याकडून काही मंडळींच्या आपल्याकडे काही शंका असतील तर त्या शंकांचं पण आपण ऑनलाईन निरसन करणार आहोत. आमचे सभासद सल्लागार आहेत, ट्रस्टी आहेत, ते सगळे ऑनलाईन मीटिंग मध्ये आज इथे आहेत. तर ते सुद्धा ही मीटिंग ऑनलाईन पाहत आहेत. तर त्यांच्या दृष्टिकोनातून काही शंका असतील तर ते प्रातिनिधिक स्वरूपामध्ये आता आपल्याला विचारतील आणि त्या शंकांचे निरसन करणार आहोत. आपण युट्यूब मध्ये चॅटबॉक्स मध्ये ज्या ज्या शंका आलेल्या आहेत त्याचं माहिती सांगत असताना निरसन केलेलं आहे. तुम्हाला काही शंका विचारायच्या आहेत मॅडम? सर, YouTube वर आलेल्या 2-3 प्रश्नांची उत्तर सर्वप्रथम देत आहे. लॉग इन आय डी, युजर नेम आणि सिम इन मोबाईल सेम पाहिजे का? तर पहिली गोष्ट अशी आहे की आपला लॉग इन आय डी हा आपण रजिस्टर्ड केलेला मोबाईल नंबर आहे. आपण परीक्षा कोणत्याही अँड्रॉइड मोबाईलवरून देऊ शकता. कदाचित तो मोबाईल रजिस्टर्ड करताना चुकीचा रजिस्टर झाला असेल तरी आपली परीक्षा होणार. फक्त ते 10 डिजिट्स लॉग इन आय डी म्हणून आपण बरोबर वापरायचे आहे. You have to use your registered mobile number which is 10 digits as a login ID. जरी तुम्ही दुसऱ्या मोबाईल वरून परीक्षा देणार. Second question, our terminal exam is going on. In that period, then the mock test will be there. But remember that this is live mock test. We never change the timing of live mock test. Remember this. This is the first important information. The second is we are providing static mock test link from 26 September at 5 p.m. So it will be available for next 8 days. You can do practice on that static mock test. If you miss this live mock test, so you can practice there. Those who have appeared for this live mock test, they can also practice with that static link which will be provided on 26 September. Next one is do not disturb mode. In your mobile system there is do not disturb mode function is there. You have to allow that, means you have to click on do not disturb mode. Then one question is there, are parents allowed at the time of login if student will have got any difficulty? So first of all, try to do this login by student only. Student, give him some time to log in. Don't get panic. Because though we have given exam time is 80 minutes. So after your screen shows first question, after that you will get 80 minutes. Remember this very well. So do not get panic if in first attempt you are not logging. So parents, I will request the parent. So let the student will do it first. If he is unsuccessful, then after 2-3 minutes or 5 minutes, you will help him. But remember that when the actual exam starts, you should be away from your child. Otherwise, you will be captured in the video, which is recorded all the surrounding, okay? And audio also captured up to 10 to 20 feet. So remember that you won't have to do any noise, as well as you won't have to read the questions again and again. Okay, now if any questions, so they can ask.
Sir is clear about queries regarding the parents which is asked. I just small recap over these again all the queries over there which is asked by the parent and student. See that our system is totally artificial intelligence. So a small voice is also going to be recorded. As the sir told that we captured the record of voice till 20 feet. Even the movement of the parent behind the camera. Sometimes the students are in the front of the camera giving the exam and the parents are moving around. That is also going to be treated as a disqualified. So see that the student is sit in one room and appearing for this online examination. Because see, after once it is disqualified by the, if you violate any rule and regulation which is mentioned in your prospect, then there is no tolerance policy with us. So maybe by default or by any issues, thing is happen. So these are the all points to be remembered. Now we'll move to the today's last session. That is, आजबे मॅडम काय आपल्याला सांगायचं आहे? आजबे मॅडम. सर मी एक प्रश्न विचारू का? बोला ना मॅडम, बोला ना. तुम्ही जे म्हणालात ना की मॉक टेस्ट आहे की फायनल टेस्ट आहे हे सिलेक्ट करायला लागेल आणि डेट आणि टाइम आपल्याला सिलेक्ट करायला लागेल, तर ते बाय डिफॉल्ट होऊ शकतं का मॉक टेस्ट साठी आणि फायनल टेस्ट साठी? चव्हाण सर. Fayyad ji, yes. Tell me, sir. Tell me. Yeah. They are asking that can we keep only one button at the time of exam, only mock test for mock test, and for final exam mock test button will not be there? Yes. So the final examination, only one examination will be visible. That is final examination. No mock link will be available or mock test will be available. Mock test will be available till 8th of October. On 9th, only actual examination will be available. आता सरांनी सांगितलं की आपल्याला मॉक एक्झामच्या वेळी फक्त मॉकच दिसेल आणि फायनल एक्झामच्या वेळी फायनलच दिसेल, त्यामुळे दोन्ही लिंक दिसणार नाहीत, त्यामुळे आपल्याला सिलेक्शनला अडचणी येणार नाहीत. तरी सुद्धा विद्यार्थी मित्रांना विनंती आहे की आपण मॉक वर क्लिक करत आहोत की फायनल वर ते जरूर बघावे. एनी क्वेरीज? One more query asked on that YouTube live. If username and password not get, that means they haven't received the SMS. So please note that we have provided login ID and password. That is, login ID means username and password on our portal. By login, whatever the login details provided for the registration, you can log in and you can view your username, password and exam link on our portal also. One more thing is that those students registered by school, may be the possibility their mobile number incorrectly registered, so they can contact their schools. We have provided all students username and password to the school also. Okay. One more question was asked. There is a, in demonstration, break button is also there, as well as review question button is also there, but these buttons will not be there in mock test and final exam. These buttons will be deactivated because this is the parents meet. That's why we haven't deactivated those buttons. So there is no break button, as well as there is no review questions button, because unanswered and answered, for those two buttons only we will provide, and answered questions will get green colored, unanswered questions will be yellow colored. So note that. One more question is there negative marking? So there is no
negative marking for wrong answers. चुकीच्या उत्तरांचे मार्क्स कमी केले जातात का निगेटिव्ह मार्किंग? तशी ती केली जात नाही. प्लीज बी नोटेड. ओके. Sir, may I ask you one question? Yes, ma'am, sure. Are you going to do proctoring for the mock test? Yes, ma'am. We are going to proctor it. कारण मग ते स्क्रीनवर येत आहेत, ते फील्ड मध्ये येत आहेत, त्यांच्या काय चुका होत आहेत ते तेव्हा कळेल ना आपल्याला. We are not disturbing the students. We are not sending any other message online. Only we are going to proctor them. So they won't ask any question at the time of examination on the screen. But suppose this is the most important thing. Yes, ma'am. During the mock test, if you come to know that some common mistakes are taking place, so you will be displaying those common mistakes and the solution on that, right? Yes, ma'am, because we are providing Google form to the schools, mostly the schools, and for this individual students also, so they can write their difficulties they faced in mock test in that Google form, and those whatever they have gone through some difficulties. So we will clear those difficulties on our website msta.in in latest news. There is one icon, latest news. That news will goes upward. Okay, so in that we will clear all the difficulties asked by students, teachers, and parents, which they will face in mock test. Thank you, sir. Thank you. Yes. Yes. Thank you, sir. Now sir told you that regarding about the mock test, we are going to be proctoring each and everything. And one more important thing is that during the mock test, if any difficulties or any issues are faced, this year we are provided with the feedback form in the Google form. So it will be sent to the all individual student and the school heads. So whatever the difficulties are you are facing in the online examination, especially the mock test, from your valuable feedback, whatever the things to be modified or rectified, we will do that things. Now we will move to the last session of today's part, is that the vote of thanks. Now I will request to Mr. Govind Gunjal sir to do the vote of thanks of today's YouTube online meet of Dr. Homi Bhabha examination. Over to Gunjal sir. Thank you, sir. बृहन्मुंबई विज्ञान अध्यापक मंडळाच्या वतीने डॉक्टर होमी भाभा बालवैज्ञानिक स्पर्धा 2022-23 लेखी परीक्षेच्या पूर्वतयारीसाठी YouTube लाईव्ह प्रॉक्टरिंग मध्ये उपस्थित सर्व पालक, विद्यार्थी, शिक्षक, मुख्याध्यापक, मंडळाचे सभासद, पदाधिकारी, विश्वस्त, सल्लागार आणि आज या लाईव्ह प्रोग्रामला मार्गदर्शन करणारे मंडळाचे अध्यक्ष श्री कैलास चव्हाण सर, नॉर्थ झोन जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर संजय मोहिते सर, तांत्रिक मदतनीस श्री फैयाज सर, सोनम मेहता मॅडम, त्याचबरोबर नॉर्थ झोन रिजनल प्रेसिडेंट आणि या परीक्षा प्रमुख श्री सुरेश जाधव सर यांचे मंडळाच्या वतीने मनपूर्वक आभार मानत आहे आणि विद्यार्थ्यांना मॉक टेस्ट साठी स्पर्धेसाठी शुभेच्छा देत आहेत. मित्रांनो, कोणत्याही प्रकारचा ताण तणाव त्याचप्रमाणे ताण तणाव न घेता या ठिकाणी तुम्ही ही जी स्टॅटिक लिंक देणार आहे किंवा मॉक टेस्ट 24 तारखेला देणार आहेत, त्याचप्रमाणे 26 तारखेपासून 8 दिवस स्टॅटिक लिंक देणार आहेत, त्याचा पुन्हा पुन्हा सराव करा. प्रॅक्टिस मेक्स मॅन परफेक्ट आणि या दृष्टिकोनातून तुम्ही प्रयत्न करा. या सभेला
या ठिकाणी कमिटी मेंबर सुद्धा उपस्थित आहेत. त्या सर्वांचे पुनश्च एकदा आभार मानून विद्यार्थ्यांना पुढील स्पर्धेला शुभेच्छा देऊन आभार या ठिकाणी पूर्ण करतो. धन्यवाद. ओव्हर टू डॉक्टर मोहिते सर. Thank you, sir. Now we declared this meeting is over.